Hi viewers, welcome to channel Madraasi. Let's make life easier together by cooking, eating, crafting, exploring and learning things. So don't forget to subscribe with us for regular updates. Today we are going to see how to prepare Aval Kesari or Poha Kesari as Krishna Jayanthi special. Ingredients are Aval or Poha or flattened rice, sugar or chakare, ghee or clarified butter or ney, ularnda drache or resins, cashew nuts or mundiri parupu, red food color or sivappu neera podi. Heat a kadai or a heavy bottom vessel. Add half teaspoon of ghee or clarified butter. Add the poha or aval or flattened rice. Roast until it turns golden brown in color. In the video oda kadaisi pagudiyila ஒரு சின்ன தமிழ் recap போட்டிருக்கேன் நானு மறக்காம பாருங்க. It has start turning golden brown in color. Now remove it from fire and let it rest until it reaches the room temperature. Poha has reached room temperature. Now grind it to a coarse powder. Coarsely ground poha. Add 2 to 3 teaspoons of ghee or clarified butter. Add cashew nuts and resins. Roast until they turn golden brown in color. It has turned golden brown in color. Now remove it from fire and transfer it to a bowl. Pour water and bring it to boil. Water has started boiling. Now add in the red food color. This is optional. If you want, you can. Now add in the coarsely ground poha little by little and keep on stirring, otherwise it would form lumps. It has thickened. Now add the sugar. Sugar has dissolved. Now add in the roasted cashew nuts and raisins along with the ghee. Look how delicious it is. Now remove it from fire and transfer it to a bowl. Aval Kesari or Poha Kesari is ready to serve. ஒரு அடிகனமான பாத்திரத்துல 1/2 டீஸ்பூன் நெய் விட்டு அவலை போட்டு பொன்னிறமா வர்ற வரைக்கும் வறுத்தெடுங்க. பொன்னிறமா வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம இத அடுப்புல இருந்து இறக்கி நல்ல சூடு போற வரைக்கும் ஆற விடுங்க. வறுத்து ஆற வச்ச அவலை மிக்ஸில 1-2 கொரகொரன்னு பொடிச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. கொரகொரன்னு அரைச்சு வச்சிருக்கிற அவல் ஒரு பாத்திரத்துல 2 ல இருந்து 3 டீஸ்பூன் நெய் ஊத்தி முந்திரி பருப்பையும் திராட்சையும் நல்ல பொன்னிறமா வர்ற வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. பொன்னிறமா வறுத்தாச்சு. இப்போ இத நம்ம ஒரு கிண்ணத்துல மாத்தி வச்சுக்கலாம். கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு கொதிக்க விடுங்க. தண்ணி கொதிச்சதும் சிவப்பு ஃபுட் கலரை போட்டு நம்ம 1-2 பொடிச்சு வச்சிருக்கிற அவளையும் உள்ள போட்டு கிண்டிட்டே இருங்க. கட்டி விழுந்துற கூடாது. கட்டி விழாம இருக்கிற மாதிரி கிண்டுங்க. கட்டி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம சர்க்கரையை உள்ள போடலாம். சர்க்கரை கரைஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சிருக்கிற முந்திரி பருப்பையும் திராட்சையும் சேர்த்துக்கலாம். பாருங்க, அவல் கேசரி ரெடி ஆயிடுச்சு. Do like and subscribe with us for more videos.